Ja, Great. In great. seinem einsamen, monotonen Leben hat Meyer gebenkt noch ein gesellschaftlichen Leben. In his lonely, monotonous life, Meyer yearned for a social life. Verlangt die Gesellschaft von Freuen was yearning for the society of women, was hat nicht gefunden in Buschmanns Kopf, which he didn't find in Buschmanns Kopf. Die Freuen von die einige Bahnarbeiter, the wives of the few railway workers, welche haben gearbeitet bei der Stantia, who were working at the station, wie euch die Freuen von etliche Schreinim farmers, mit welcher hat sich bekannt, and also the wives of a few neighboring farmers with whom he got to know. Seinen gewähnt Poschete, they were simple, ungeschulte, unschooled, haben sich gesedelt, gegräht zu legen in Kempet. They were standing, waiting, ready to go into pregnancy, oder seinen, they were actually going to give birth. They were going to give birth, oder seinen Ockers aufgestanden von Kempet, or had recently stood up, having completed the childbirth. Es ist gewesen, als Konner mit sei zu machen, einen unschuldigen Witz. It was dangerous to make an innocent joke with them. Hat Meyer sich getulliert herumlindern. So Meyer cuddled himself around, cuddled around Linda. Mit ihr hat gekonnt reden wegen einem Buch. He could talk about a book with her. Sie hat herausgesucht Meinungen wegen verschiedener politischer und gesellschaftlicher Unionen. She had opinions, could give opinions about different political and social matters. Geholfen verstärken die Freundschaft zwischen ihr Tochter und Meyer hat Frau Jansche gefunden. And in fact, Linda's mother, Frau Jansche, actually was helping to encourage, strengthen the friendship between her daughter and Meyer. Ihr ist nicht gefallen die formelle Haltung. She didn't like the formal Haltung, attitude. Zwei junge Menschen in ein Haus, two young people in one house, hat sie gesagt, she said, sollen sich halten wie Fremde, should behave like strangers. Herr Burg, Freilen Janscha, and you talking to each other, Sir Burg, Madam Janscha, das ist lächerlich, that is laughable, nicht natürlich, it's unnatural. Linda hat sich geräutelt und Meyer hat geschmeichelt. Linda blushed and Meyer smiled. Es ist nicht natürlich, it's not natural, hat zugegeben mit der Schmeichel. He supported her with a smile. Von dann an ist die Formalität verschwunden. After that, the formalities disappeared. Meyer und Linda haben sich ententert. Meyer und Linda became closer to each other, seien geworden intimer, became more intimate. Sie seien gegangen auf lange Spazieren, they went for long walks, haben mal rausgeritten zusammen and rode out presumably on horses together. In die letzte Chadoshim, in the last months, sind Meyer hat ungeheben ton physischer Arbeit since Meyer started. In the last few months, since Meyer started doing physical work, hat sich gefühlt starker, he felt stronger, kräftiger, stronger, energischer, more energetic. Is gewähnt physisch schöner. Physically, he was more attractive, unziehftiger, more attractive again.
Die geen kriebel auf seinen rechten Back, die, die what's a geen kriebel? A dimple. Sorry? A dimple. A A dimple. dimple. Thank you. The dimple on his right cheek, onzerflicher, more to be looked at. Linda hat das als bemerkt, more unsävlicher, a better word. I mean, you're looking at it, but More more, apparent. more apparent. Thank you. Linda hat das als bemerkt. Linda noticed all of this. Sie hat gefunden Gezeugen zu ihm, and she was attracted to him. Sie hat gefühlt gut und zufrieden zu sein und zusammen mit ihm. She felt good and satisfied to be near him. They haben sich nicht abgegeben, kein Chesum. They didn't. They didn't establish any business between themselves. Abgeben a Chesum. There's a better word. Didn't discuss. They They need. didn't discuss things. Thank you. Yeah. Uh, they didn't discuss what was actually happening, right? There must be another word for it. Sort of, they're friendly, but there's an undercurrent which is not expressed, which is nicht opgemacht. So there's something that is that they're not mentioning. Nicht gemacht kein Liebeserklärungen. They didn't make any love declarations. Nicht nötig, it wasn't necessary. Sie seien beide jung, both young, lebenslustig, happy, lebensdurstig, thirsty for life, mit tiefblauer Himmeln über seine Cap, with deep blue heavens over their heads, mit Vogelgesang und zerbleuter Horizonten, with birdsong and blue horizons, mit zersternter Abenden, with starry evenings und kischeftige weiße Lavonnenacht, and magic white moon nights with the moon shining, and von alten umachtum, and from everywhere and from all around, von berg, from a mountain, higlen the little hills, und plainen and the plains, von die rechoivesdicke himmeln, from the wide heavens, und zergrinte felder and the greening fields, hat gefallen, afraid, a joy rose up, blossomed out, was hat ungefüllt seine Herzen bis über die Randen, that filled their hearts over the brims, und Arois gesungen in a mächtigen, ewigen alten und ewig jungen Lied, and sang out in a mighty, ewig alten, this is something that's been eternal, old, and every eternally old and eternally young song. Ach, und sie haben sich getroffen. A male and a female have met each other. And so that's the eternal song, always renewed. Buschmanns Kopf hat die dosige Freundschaft zwischen Meeren und Linden bemerkt. Buschmanns Kopf noticed this friendship between Meyer and Linda, Garrett and Barrett, und gekommen zum Eusphir. They spoke about it and they slandered about it, and they came to the conclusion, Janscha wird schon haben a Yid for an Adam. Janscha will now have a Jew for a son-in-law. Wenn die dosige Rede hat gereicht zu Janschen, when this talk reached Janschen, hat sich ungefragt by sein Weib, he inquired by his wife, Mimi, was reden Menschen, what are people saying? Was kommt vor zwischen Meir und Linden? What is going on between Meir and Linda? Menschen reden, people talk, Menschen haben lange Finger, people have long tongues, haben nicht irgendwas anderes zu reden. They don't have anything else to talk about. Zwei junge Menschen gehen raus auf ein Spazier. Two young people go out walking. Fangen Menschen an, sie Teiche verschatten.
people start to marry them off right away. Bist du sicher? Are you sure? Is Janscha nicht gewesen zufrieden? Janscha was not satisfied, as es ist nicht mehr wie Freundschaft, that it's not more than friendship. Sicher, hat Mimi gesagt. Certainly, Mimi said, wenn es wollt sich gehalten wegen etwas Ernstes, wollt Linda mir gesagt. If it was something really serious, Linda would have told me. Sie verheult nicht von mir, kein Sach. She doesn't hide anything from me. Janscha hat geschwiegen. Janscha was quiet. Später hat sein Weib gefragt, willst du wollen mehren für an Adam? Later, he asked his wife, later his wife asked him, would you want to have Meir for a son-in-law? Janscha had getracht. Janscha thought noch, and after that, Meir als Mensch gefällt mir. I like Meir as a person. Is a voiler bocher. He's a good guy. Wird sein a guter und getreuer man. He will be a good and faithful husband. Alle jüdische Männer, all Jewish men, sagt man say, people say, seinen es are that way. Aber Meir for an Adam, nein. But I don't want him for a son-in-law. Nicht weil is a Yid, not because he's a Jew. Ich bin nicht kein jüdischer Säune. I'm not an anti-Semite. Nor Mahmat, wird nicht einwilligen, Chasna zu haben in Kirch, Leute unser Glauben. But because he will not be willing to get married in church according to our beliefs. When Meir wollt ja maskem sein dazu, and if Meir will agree to that, hat sein Weib gefragt, his wife asked, Mimi hat Janscha gesagt, Mimi, Janscha said, du kannst Meir besser für mir, you know Meir better than me. Is nicht kein Gläubiger, he is an unbeliever, not a believer. Gedenkst du, was hat geantwortet dem Missionär? You know what he said to the missionary, welcher hat probiert ihm bekehren zum Christentum, who wanted to turn him to Christianity. Meir hat ihm gesagt, Meir told him, der welcher beit euch religious ist geglichen zu einem, was beit euch hinkedicken Pferd, aber blinden Pferd. The person who changes religion and belief is compared to someone who changes a limping horse for a blind horse. Ein Mensch mit als Anguck auf Religion wird sich nicht losen gering überreden. Someone with such an attitude to religion will not allow himself easily to be persuaded. Nein, Mimi, no, Mimi. Meir is taka a boiler bocher. No, Mimi. Meir is really a good guy, an ordentlicher Mensch, an honest person. Aber ich will, but I want, als meiner an Adam mit meiner ähnlich sollen gehen mit uns in unser Kirch. But I want that my son-in-law and my grandchildren should go with me to our church. Mimi hat gelacht, Mimi laughed. Levish hat sie gesagt. Levish, she said, du forst zugig. You are going too quickly. You're driving too quickly. Der Adam und die einiglich leben der Baal in der Fantasia. The son-in-law and grandchildren are still living in your fantasy. Es lohnt sich nicht zu reden und argumentieren darüber. It's not worthwhile to speak and argue about this. Und es ist narrisch, sich aufzuregen, wegen dem aufzuregen. And it's foolish to get agitated and angry about this. Ben Hurwitz's Land von Golden, Zunshayn, Kapitel 21. Ben Hurwitz ist ein Tag gekommen in Palmitfontein, hat dem alten Daniel Leroux gefunden im Bett
mit einem starken Angriff von Rheumatism in the face. When Hurwitz one day came to Palmyrefontein, he found the old Daniel Leroux in bed with us with a strong attack of rheumatism in his feet. Der Alter hat sich geklopt. The old man complained, Hurwitz, das Zeug nicht, Hurwitz, it's no good. Zu sein, alt und krank is our Masse zu viel für meine Käufers. To be both old and sick is a load that is more than my strength can bear. Meine Kinder, my children, 11 hat mir mein Freude geboren. My wife gave birth to 11 children. Drei sind mit zwei Töchtern seien gestorben. 3 sons and 2 daughters died. Die anderen haben Chasna gehabt, die others got married und haben sich geschotten über den ganzen Land and have spread over the whole country. Ich mit meinen Freunden seien after älter geblieben mit Janen. I and my wife in our old age are left with young. Is noch kemat a kind. He's still almost a child, kaum 17 years old, hardly 17. Helpt mir mit in transport. He's helping me with the transport, aber what is schon bald 2 Wochen as ich lieg, but now it's already 2 weeks that I'm lying in bed. Wegener stehen ledig. Wagons are standing empty when mentioned warten and people are waiting as ich soll kommen that I should arrive. Jan einer allein kann es nicht durchführen. Jan cannot manage it on his own. Mein Weibsbruder ist nicht gekommen und geholfen Jan in der ledigen Kontrakt. My wife's brother came yesterday and helped Jan emptying a contract, lady. Completing, I would say. Completing, thank you. Completing a contract. Die milde Kinderaugen von einem alten haben getreuert. The mild, childlike eyes of the old guy were sad. Hurwitz hat geguckt auf dem alten, riesigen Guff. Hurwitz looked at the old, giant body, abgemosten, die muskulierte Glieder, measured up the muscular limbs, dem patriarchalischen Wort, the patriarchal beard. Hat sympathisiert mit ihm. He sympathized with him. Es ist schon Zeit, he said, hat Hurwitz gesagt. Hurwitz said, als Daniel soll sich abruhen von einem Transport, that Daniel, Uncle Daniel, should take a rest from transport. For Reb interest, is just a polite way of speaking to old people in Afrikaans. This and that, it's uncle instead of saying Mr. As Daniel soll sich operen, that it's time for Uncle Daniel to take a rest from the transport business. 6 Kinder, 6 children, aber viele, sie seien nicht reich, even if they aren't rich, dürfen können aushalten, ihre Eltern should be able to support their parents. Der Alter hat gelacht, and the old man laughed. Okay, kids. All right. The altar hat gelacht. The old man laughed. Horvitz, ich kenn dich schon a hübsche bis so Jahren. Und ich weiß, Horvitz, I know you already hübsche a few or several years, and I know as the best nicht kein Narr, as you are not a fool. Aber jetzt redst die wie a Narr, but now you are speaking as like a fool.
device doch, you certainly know as Tata Mama können euch halten und halten euch that the parents can sustain and up and can sustain and halten euch and can raise and sustain wie groß die Support. Kinder was soll nicht sein, as many children as will be, aber Kinder Eltern, but children for parents, well, so lang wie meine Keuches wollen mich dienen, will ich euch meiden umzukommen zu den Kindern. As long as my strength will serve me, I will avoid approaching my children for help. Ich betrachte es für das as das größte Straf, was Gott kann anwerfen auf Menschen. I've decided that this is the biggest, the harshest penalty that God can cast upon a person. For was es is azoi can mein Zeichel nicht begreifen why this is my mind, my wisdom cannot discover, aber azoi es is, but this is the way it is. The Zur mit mein Jüngsten, the problem, the tragedy with my youngest, mit Jannen, is was hat dem was is noch young. The trouble with my youngest, with John, is although he is still young, is das Transportgeschäft, this transportation business, im nicht zum Herzen, is not in his heart. Is a feeling nicht stark zufrieden zu leben. He is not particularly happy to be living here. Orphan farm, on the farm, im zieht die Stadt. The city, the town draws him. Sucht. He says, in a Stadt kann man etwas dergehen. In the city, something is happening. Sich lernen, something can be learned. Was will dergehen und was will lernen, weiß ich nicht. What he will find out and what he wants to teach himself or seek out, I don't know. Und allein, and he himself, doch mir, it seems to me, weiß euch nicht. Also, he doesn't know. Bechlal is as far mehr umständlich. Also is for mir
unintelligible, or incomprehensible. Von wanneer kommen zu ihm Zoines Shovers, I think that must worship? be not Shovers. From where do from where do these deep thoughts come to him? In unserer Familie sind nicht gewesen kein Gelernte. In our family, there haven't been any scholars, any learned persons. In Jan is is geboren. Und Jan is geboren, is born und aufgewachsen and grown up. Jan is born and grown up auf a farm. He's born and raised on the farm. In Stutt is gewesen efter 5-6 Mal. In town, he's been perhaps 5 or 6 times. Turf und Wannen nehmen sich bei ihm die Socke Munder verlangen, like It's unlustig, 2 words. so from where has he has he taken these strange Verlangen und thoughts, Desires. desires, yes. Kinder von ein Mama Taten werden geboren mit verschiedenen Neigungen und Fantasia. Children from one father and mother are born with different various desires and wishes, fantasies even, said Horvitz. Und Daniel hat mir viel mal gesagt, als beide will sein Weib und sein Weib Tante Henya. Henya Henya. seinen leidet ein bisschen help. Leidenschaftlicher bewildliebender. No, leidenschaftliche Bibelleser, passionate readers of the Bible. Okay. So Daniel has told me many times that he and his wife at Henya are Bible readers. Unique. So that's as far as I've prepared. Okay. So I'll carry on. Emmis hot Leroux
bestätigt. True, LaRue confirmed. Der Fun, hat Horowitz gesagt, nimmt sich bei Jannen der Geschick zu wollen lernen, zu wollen der gehen etwas mehr, was die Provinz kann ihm lernen. For this reason, Horowitz said, this is where Jan gets the desire to want to learn, to achieve something more than the province or the country can teach him. Was ist dein Eizer? Was soll ich tun? So what is your suggestion? What shall I do? Hat der alte Daniel sich gebeten. The old man Daniel asked him. Ich habe einen Plan, hat Horowitz gesagt. I've got a plan, Horowitz said. Was wird sein, mein ich, gut, ich für Daniel, ich für Jannen. I've got a plan which will be good, I think, both for Daniel, for Uncle Daniel, and also for Jan. Aderabba hat der Alte geworden neugierig. Aderabba. Certainly. Yeah, right. Yeah. Certainly. The old man became curious. Laat mich hören. Let's hear what you have to say. Horowitz hat ausgewischt seine Brille. Horowitz cleaned his glasses, his spectacles. Wie wollte sich geklippen etwas vorzulehnen, as if he was getting ready to read something, recite something. Mein Plan ist, nimm zusammen gar deine Bebeches, kauf a paar Stands in Buschmannkopf und besetz sich dorten. My plan is, get together all your means, buy a few stands in Buschmannkopf, and settle yourself there. Der Alter hat stark gelacht. So the old man laughed out loud. Hat zerhust lachendig, and he started coughing as he was laughing. Horowitz hat gesagt, du bist schon überbottel. Horowitz, he said, you are going senile. Was wollen wir dorten tun? What will we do there? Essen groß und schlafen auf die Steine? Do you think we will eat grass and sleep on the rocks? Nein, Daniel, hat Horowitz gesagt. No, Uncle Daniel, Horowitz said. Sein Stimm hat geklungen, also ernst und überzeugendig. His voice sounded so serious and convincing, as Daniel had aufgehört lachen. He sounded so serious and convincing that Daniel immediately stopped laughing. Daniel weist doch mis Stomme.
als men sucht Gold bei die Grenzen von Levish Jansh's farm. Uncle Daniel, probably you know that they are looking for gold on the borders of Levish Jansh's farm. Ob men wird takke gefinnen gold, if they will actually find gold, und die Meinung ist, as dorten is Faranasach gold, and the idea is that there is gold, a lot of gold there, wird Buschmannkopf in a kurze Zeit werden a Städtel, ob nicht a große Stadt. So if they do find gold there, Buschmannkopf will in a very short time become a town or even a large city. Genug groß, als es wird zufriedenstellen Jans Ambitie zu leben in einer Stadt. It will be large enough to satisfy Jan's ambition to live in a city. Boyplätzer in Buschmannkopf is derweil noch billig. Stands for that one can build on in Buschmannkopf in the meantime are still cheap. Mit dem Geld wird Daniel was Daniel wird kriegen, wenn wird verkaufen seine Wegener, with the money that Uncle Daniel will receive when he sells his wagons und andere Metalltelim and his other personal effects, wird sich einschaffen 2-3 Boyplätzer. So with that money, he could acquire 2 or 3 stands. In South Africa, they call them an earth. So there, he could acquire 2 or 3 stands or earven. Es Arum zusammen und dorten pflanzen Grinsen. He can fence them off and he can plant vegetables there. Hodeven Eufes für Mark und für eigenem Gebräuch. And he can breed chickens for the market and for his own use. Die Grinsen wird können opsetzen bei der Goldgrube oder ob es wird ihm überbleiben, wird es schicken zum Markt. The vegetables, he could find a market to sell them at a gold mine, or if there would some would remain over from these vegetables, he would be able to send them to the market. Mit der Hilfe von Jannen und ein paar schwarze Arbeiter wird Daniel haben Chayuna. With the help of Jan, with Jan's help, and a few black laborers, Uncle Daniel would have a livelihood. Nicht arbeitendig so schwer wie by transport, and he wouldn't have to work as hard as he would doing in the transport business. Der Alter hat geschrien in Kich. The old man called out to the kitchen.
wo sein Freu is gesessen, vernommen mit etwas, where his wife was sitting uh, busy with something. Freu, komm mal her. Unser alter Freund Horowitz hat a Plan, welcher wird uns auf der Älter reich machen. My wife, come here. Our old friend Horowitz has a plan which will be for us, which will make us rich in our old age. In ein Gang bring schön a bissel cover, and at the same time bring a bit of coffee. Tante Henya, Daniels Freu, a größer, a belebter, stark groh mit tiefe Knetschen auf ihr niedrigen Stirn. So Tante Auntie Henya, Daniel's wife, a large, corpulent woman with very grey hair, with deep wrinkles on her low forehead, hat eingetrotten 4 teppelig cover of a tats. She brought in 4 cups of coffee on a tray. Sie hat weggestellt auf den Tisch, and she placed them on the table. Von an Almerl hat sie herausgenommen kleine Bulkelech. So from a cupboard, from a cabinet, she took out some small buns und es zerlegt auf a teller, and she placed them on a plate. Erst Nächten gebacken, hat sie gesagt. I baked them only yesterday, she said. Horowitz hat sich geschmackewet mit der Kava und mit die Bulkelach. Horowitz geschmackewet. He licked his lips from the coffee and the buns. Tante Henya, hat gesagt. Auntie Henya, he said, in Ergets können sie nicht machen a so geschmacken Kava und nicht backen a so eine Bulkelach. There's nowhere else that they could make such wonderful coffee and could bake such buns like this. Die Alte hat geschmeichelt zufrieden, and the old woman smiled in satisfaction. Was denkt Tante wegen mein Plan, hat Horowitz gefragt. What do you, Auntie, think about my plan? Horowitz asked. Ich weiß nicht, was zu sagen, is gewesen ihr Antwort. I don't know what to say, was her answer. In unsere Jahren anzufangen ein neues Leben is nicht so gering. At our age, to start a new life is not so easy. Und ob von das Gold suchen ist, wird sich auslösen gar nicht, mit nicht, wo wollen wir dann sich hintun? And if from nothing comes, emerges from the search for gold, where would we go then? Wir wollen mehr nicht haben, nicht kein Geld und nicht kein Schere. We would no longer have any more money or any more goods. Jan, lang und dünn,
mit flachsener Haar, welche ist die ganze Zeit gesessen still, getrunken 2 Teppler Kava und verbissen mit 3, 4 Bulkelech, hat sich abgerufen. So young, tall and thin, slim, with flaxen hair, he was, the whole time he was sitting quietly. He drank 2 cups of coffee and he ate his way through 3 or 4 buns. He called out, "Ich will dann gehen in Stadt, arbeiten in a Goldgrube und von meinen Verdiensten will ich euch schicken genug zum Leben." So he called out, I would go to the city, I would work in a gold mine, and from my earnings, I would send you enough money to live on. Daniel hat sich gewendet zu Horowitzen. So Daniel turned to Horowitz. Ot wie du herrschst, is es sein ständiger Pismen. So now, as you hear, this is his, what he says all the time. Gehen arbeiten in a gold group. He wants to go and work in a gold mine. Die Zuziehungskraft, was die Goldgruben haben, the strong attraction that the gold mines have for him. Hübsche Zoll unsere Menschen arbeiten jetzt in die Goldgruben. A large number of our people are now working in the gold mines. Men vernachlässigt die Arbeit auf dem Farm und man läuft arbeiten in die Goldgräber. They neglect, they abandon the work on the farm and they run to work in the gold mines. Bald wird die Provinz sein ledig. Soon the country will be empty. Horowitz, du weißt, in der Zeit von der Milchome mit England haben andere von unseren Menschen gewollt verfletzen die Goldgräber. So, Horowitz, do you know that during the time of the war with England, some of our people wanted to flood the gold mines, nor der Richter Krause hat es nicht erlassen, but the judge, by the name of Judge Krause, didn't permit this. I should, it's a pity. Wenn es wollten nicht existiert kein Goldgruben, wollten unsere Menschen nicht gelaufen in die, von die farms. If the gold mines didn't exist, our people would not have fled from their farms. Und unsere fundamentale, traditionelle Leben wird nicht zerbrochen geworden. And our fundamental, traditional life would not have been destroyed. Daniel macht Atoes, hat Horowitz gesagt. Uncle Daniel, you are mistaken, Horowitz said. Kein Land kann nicht progressieren unindustrious. No country can progress without industry. Verlaufen is gold
die Hauptindustrie von dem Land und es ist ein Bruch für ein Land. From the for the moment, gold is the main industry of this land, and it is a blessing for the country. Die Sibbe für was Menschen verlassen Farms und kommen in Stadt arbeiten in die Gold- und Keulengräber ist, weil die Farms gibt nicht genug Chayuna. The reason why people are leaving abandoning the farms and coming to work in the cities and in the gold and coal mines is because the farm doesn't give them sufficient livelihood. Verwus gibt es nicht genug Lebensmittel, weil die Methoden von Bearbeiten das Land, wie es wird angewendet beim heutigen Tag von unseren farmers is primitive. The reason why it doesn't give enough means for livelihood is because the methods of working the land as it is done in these days, in the current days, by our farmers, the way that they work the land is primitive. Sollen die Farmers anheben arbeiten mit mehr modernen Methoden, mit neueren und besseren Ackers, wollen die Resultaten sein bessere. Und das Laufen in Stadt wird ob nicht abstellen, sich im Ganzen, wird es sicher werden weniger schwacher. So, if the farmers would begin to work with more modern farming methods, with newer and better plows, the results would be better, and the rush to the cities would not, if it wouldn't stop completely, it would certainly slow down and become weaker. Janscha hat Horowitz gesagt, hat das Jahr gearbeitet mit die neuesten Farmmaschinen. Janscha Horowitz said, this year he worked with the newest farm machinery. Gepflanzt Melis, stehen seine Milch Rei auf Rei wie Bäumer. So he planted corn, he planted mealies, and the mealies stand row after row like trees. Jansche, der Wart zu nehmen von das Feld Toppel wie Jahren. Jansche is expecting to harvest from his field double what he had harvested in previous years. Freund Horowitz hat Daniel Leroux gesagt in a Resignationton. So my friend Horowitz, Daniel Leroux, said in a resigned tone, ich bin schon zu alt zu verstehen die neue Welt. I'm too old
to understand this new world mit alle ihre Neuigkeiten, with all its innovations. Als was ich bet by God is nur eine Sache. The only thing I ask of God is one thing. Soll mir losen ausleben meine Jahren on Milchomes, that he should allow me to live out my life without any wars. Ich hab schon gesehen und übergelebt genug Milchomes mit Schwarzer und mit Weißer. I have lived through and seen enough wars against blacks and against whites. Genug für mir, für allem. It's enough for me and for everybody else. Milchome is an Umsinn, a Verbrechen. War is an absurdity. It is a crime. Wegen dein Plan, ich will noch abwarten, bis die Resultaten von der Goldsucherei auf Jansches Farm werden bekannt. As regards your plan, I'm going to wait until the results of the search for gold on Jansches farm will become known.